خواهی گەورە میهرەبان سڵای خواتان لەبێ قوتابیانی پۆلی 11. In today's lesson we're going to start with unit 8. لە وانەی ئەوڕۆماندا دەست بە یونیتی 8 دەکەین. لە وانەی یەکەممان قوتابیان لە یونیتی 8 هەندێک وشە و مانای زەرورمانەیە کە ئەمە پێویستە بیانزانین. And then we're going to read the text, okay, the conversation. Great. بابەتە ڕێزمانەکەن ئەوڕۆ باز ناکەین با لە بۆ وانەی داهاتوو ئینشاءالله. بەڵام دێن هەندێک وشە و مانە باز دەکەین کە پێویست دەکا بیانزانین وەکو زانینی زمان. Okay? Look, let's talk about these words in English. ئەو وشانە بە ئینگلیزی چۆن دەخوێندرێنەوە و هەروە مانای شانسیە. The word amazed. Amazed. Amazed واتە سەرسام بوو بە شتێک. دەڵێت سێ I'm amazed by the film. یعنی سەرسام بووم بە فیلمەکە. Amazed واتە سەرسام. Annoyed. Annoyed واتە بێزار کراوە. For example, I'm annoyed by my neighbor. لە بۆرم نە دراوسێکەمان منی بێزار کردووە. Annoyed واتە بێزار کراو، کەسێک بێزار کراوی. Bored. Bored یعنی بێزار. بەڵام جیاوازی annoyed لەگەڵ bored چیە؟ bored لەوانە هەبوو خۆت بێزار بی، نەک کەسێک بێزاری کردی. ماندوو یان شتێکی زەحمەتت پێدا هاتووە بەسە داهاتووە لەوانەیە بێزار بی بە خۆت. بەڵام annoyed واتە بێزار کراوم. And bored یعنی بێزار. Disappointed. Disappointed واتە بێهیوا. کەسێک دڵتەنگ بی، بێ ئەمەل بێهیوا بی. Embarrassed. Embarrassed. Embarrassed واتە شەرمەزار. Embarrassed شەرمەزار. Excited. Excited واتە خڕۆشاو یان کەسێک حەزی لە شتێکە، سەرسامە بە شتێک یان دڵی خۆشە بە شتێک. Frightened. Frightened واتە ترساو. Frightened واتە ترساو. Interested. Interested واتە خولیای ئەو شتەیە، ئارزومەندە لە بۆ بابەتێک، حەزی لە بابەتێکە. Pleased ئەوزە pleased واتە دڵخۆش. Pleased واتە دڵخۆش. Puzzled. Puzzled واتە سەری سوڕمە، یعنی سەیری پێدێ، پرسیاری لە بۆ دروست بوو لەو بابەتە ئەو هەیە. Surprised. Surprised واتە سەری سوڕمایە، surprise بە سەری سوڕمایە، مفازە بووە. Upset. Upset واتە دڵی تەنگە، دڵتەنگە. Worried. Worried یعنی نیگەرانە، واتە نیگەرانە. If you look closely to the words, they're ended by the suffix ed. ئەگەر تەرکیز بخێ سەر ئەو وشانە دەبینی هەمویان بە ئیدی کۆتاییان هاتووە. But they're adjectives. They're not verbs. بەڵام ئەو وشانە ئاگادار بە adjectivن، یاسای ئاوەڵناو وەردەگرن. ئەوانە verb نین، ئاگادار بە بەو شێوازە کە ئەگەر لە ڕستە بینیمان. Very good. Let's come to the listen and read part. بابێنێ بەشی listen and read. ئەو شانێک کە ئێستا بینیمان لێرە بەکار هاتووە لە ناو ڕستەکاندا. Look. You look worried, Sarah. You look worried, Sarah. یان Sarah بۆ شێوەش دەخوێننەوە. Look worried. یعنی نیگەران دیاری سارا. نیگەران دیاری. I am. بەڵێ وایە نیگەرانم. I'm trying to write an essay. I'm trying to write an essay. من خەریکم یان هەوڵ دەدەم ئێسەیەک بنووسم. ئێسەی واتە وتار. وتارەوە لە بابەت ڕۆژنامە شت بڵاو دەکرێتەوە. For a school competition. For a school competition. بۆ پێشبڕکێیەکی بابەت قوتابخانە. But I can't get started. But I can't get started. بەڵام ناتوانم دەست پێ بکەم. ناتوانم دەست پێ بکەم. وشەی get قوتابێن لە زمانی ئینگلیزی زیاد لە 200 مانای هەیە. وشەی get زیاد لە 200 مانای هەیە لە بەرهەندێ زۆر بەکاردێت لە ئینگلیزی. What is the title? What is the title? Title ئەنی ناونیشانی بابەتەکە. ئایا ناونیشانی بابەتەکە چییە؟ They ask us to write about doing the impossible. They ask us to write about doing the impossible. داوایان کردووە کە بابەتێک بنووسین لەسەر چ doing impossible واتە ئەنجامدانی کارێک کە مەحاڵە بکرێت، خەڵکی ئاسایی مەحاڵە پێ بکرێت.
that could be about anything that could be about anything يعني ئەوە سەبارەت بە هەر شتێک بوو ئاساییە exactly واتە بالضبط ڕێک ئەوە بالضبط our science teacher مامۆستای زانستمان told us پێی گوتوین کە to write about a famous scientific discovery داوای لێکردین بنووسین لەسەر چ scientific discovery دۆزینەوەیەکی زانستی بەناوبانگ scientific واتە زانستی discovery واتە دۆزینەوە and our geography teacher مامۆستای جوگرافیاشمان advised us ئامۆژگاری کردوین to write about a great journey واتە ئامۆژگاری کردوین یان داوای لێ کردوین کە چ بکەین باز لە یان بنووسین سەبارەت بە گەشتێکی گەورە یان بەناوبانگ how long have you got how long یەک لەمانەکانی واتە کات چەند واتە چەندت کات لەبەردەستە 2 days دوو ڕۆژ today ئەمڕۆکە the head reminded head بەمانەی سەر دێ بەڵام head بەمانەی سەرۆک بەشیش دێ سەرۆکی باشە بەڕێبەری باشە بەو شێوەیە today the head reminded us to finish by Friday ئەوڕۆ سەرۆک بەشەکە ئاگاداری کە بەبیری هێناینەوە reminded واتە بەبیری هێناینەوە to finish by Friday تاوەکو تا ڕۆژی هەینی تەواوی بکەین ئێمە have you got any ideas هیچ بیرۆکێکت هەیە I thought زانە THەکەمان سە لە وشەیەی GHەکەیشمان سایلنتە ناخوێندرێتەوە I thought I might write about Columbus پێم وابوو کە من باسی بنووسم سەبارەت بە کۆلۆمبس کریستۆفەر کۆلۆمبس ئەوەی ئەمریکای دۆزیەوە and his journey across the Atlantic from Spain و هەروە باس لە گەشتەکەی بکەم لە ئەتلانتیکەوە the Atlantic from Spain لە ئەتلانتیکەوە لە زەریای ئەتلسیەوە لە بۆ ئیسپانیا lots of people said it could be done خەڵکێکی زۆر دەیانگوت it couldn't be done کە خەڵکێکی زۆر دەیانگوت ئەو شتە ناکرێت بۆ شێوازە I'm not sure واتە دڵنیە I'm not sure واتە دڵنیانیم he was a great sailor واتە دەریاوانێکی باش بۆ پیاوە but was he a great human being بەڵام ئایا ئەو مرۆڤێکی مەزن بووە پیاوێکی گەورە بووە how do you mean یعنی مەبەستت چییە مەبەستت چییە he just wanted to get rich ئەو هەر ویستوێتی دەوڵەمەند بێت and he brought death and destruction to the West Indians ئەو پیاوە بۆتە هۆی چ brought death واتە مەرجی هێنا بۆ خەڵکە and destruction کوشتار و واتە وێرانکاری هێنا بۆ چێ to the West Indians بۆ هیندی خۆرئاواییەکان well what about Marco Polo ئەی سەبارەت بە Marco Polo طبعا Marco Polo لە دواتر باس دەکەین دەیخوێنینەوە تێکستەکەی لاپەڕی دواخۆیتی he traveled all the way from Italy to China ئەو پیاوە بوو کە لە ئیتالیاوە بۆ سین گەشتی کرد from Italy to China لە ئیتالیاوە بۆ سین گەشتی کرد he's a better choice واتەوە هەڵبژاردنێکی باشترە لە Columbus he helped and loved learning ئەو پیاوە یارمەتیدەر بووە و هەروە بواری فێرکردنی فێربوونی خۆشویستووە about the people he met و هەروە ئەو خەڵکانی کە تووشی بوون فێری کردن و خۆشویستون not like Columbus وەکو کۆلۆمبسی نەکردەوەی ینی کوشتار و گوێرانکاری کرد بێت but others made the journey too so did he do the impossible بەڵام خەڵکیش ئەو گەشتەی کردووە but did he do the impossible بەڵام ئایا ئەو شتێکی مەحاڵی کردووە ماتە Marco Polo his friends certainly thought so
بەڵێ برادەرەکانی بەدڵنیاییەوە پێیان وا بووە کە گشتەکەی سەیر بووە. They believed he died. ئەوان پێیان وا بوو کە ئەو مردووبوو، خۆیان زانی مردووبوو. So they were amazed to see him again. بۆیە ئەوان دڵخۆش بوون سەریان سوڕما کاتێک ئەویان دووبارە بینیەوە. Okay? Very good. Let's go to the text of Marco Polo. بابێنەوە تێکستەی کە باز لە مارکۆ پۆلۆ دەکات. طبعا لەدایک بوونەکەی 1254 بردنەکەی 1324. Okay? لەو بینە ژیاوە. پۆلۆ مارکۆ یان مارکۆ پۆلۆ. Traveler. ئەو پیاوە چێ بووە؟ Traveler. گەشتیار بووە. And merchant. و هەروەها بازرگان بووە. Son of Niccolo. Son of Niccolo. ئەو پیاوە کوڕی نیکۆلۆی بووە. Born in Venice. لە ڤێنیسیا لەدایک بووە. ڤێنیسیاکە لە ئیتاڵیایە. And in Italy. واتە North East Italy. کە دەکەوێتە باکووری خۆرهەڵاتی ئیتاڵیا. In 1271. In 1271 لە 1271 he left to travel. He left to travel. ئەو شوێنی بەجێش to travel بۆی گەشت بکات. With Niccolo کە لەگەڵ نیکۆلۆ بوو. And his uncle Maffeo to Cathay. Now China. لەگەڵ مافیۆ و هەروە لەگەڵ نیکۆلۆ بێک و ڕۆشتن لەو چەندەر to Cathay. Cathay کە دەکات ئێستا سینی ئێستا کاتی خۆی کەثایان پێ دەگوت. China. ئێستا پێ دەوترێت China. During their long stay لەو ماوە دوورودرێژیان کە مانەوە ئەو کەسانە لێو مانەوە they became good friends with the emperor. They became good friends with the emperor. بوونە هاوڕێیەکی زۆر باش لەگەڵ ئیمپراتۆر. کوبلای خان کە ناوی کوبلای خان بۆ ئیمپراتۆرەکە. They also worked for him. بە هەمان شێوە بۆ ئەو پیاوەش کاریان دەکرد. And became rich. و هەروەها دەوڵەمەند بوون. Marco was given important jobs. Marco was given important jobs. Marco چەندین کاری گرنگی پێسپێردرا to do بۆی بیکات. For the emperor. بۆ ئیمپراتۆر بیکات. In different parts of Cathay and beyond. لە چەندین بەشی سین کاری پێسپێردرا and beyond لە دەرەوەی سینیش. After many years دوای چەندین ساڵ the Polos asked the emperor to let them go home. دوای چەندین ساڵ لەمانەوەیان لەوێ they asked emperor to let them go home. داوایان کرد کە ئیمپراتۆر ڕێگەیان پێ بدات to go home. بستنەوە ماڵی خۆیان واتە بستنەوە وڵاتی خۆیان ئیتالیا. But at first he refused their request. لە سەرەتادا پاشا چی کرد؟ refused his request. Their request. سەرەتا ڕیکوێستەکان واتە داواکاریەکانی ڕەت کردەوە. Finally, in 1292 لە کۆتاییدا لە 1292 he agreed. ڕازی بوو ئەو کاتە. That they could travel with his daughter to Persia. ڕێپێدان کە گەشت بکەن بۆ پێرژا. پێرژا واتە ئێرانی ئێستا. Now Iran. ئێستا پێی دەگوترێت ئێران. There she married the king. There she married the king. لێوان دارە کچەکەی شوو بە پاشایوان دەردەکات. While they continued west کە بەردەوام لە گەشتەکان بەرەو خۆرئاوا and reached Venice کە گەشتنە Venice ئیتالیا in 1295 1295 later Marco Polo produced the travels of Marco Polo. لەو کاتەدا چی کرد؟ چی بەرهمێنا؟ The travels of Marco Polo. شتێکی بەرهمێنا بە ناوی Travels of Marco Polo. And this was your first picture of life in the Far East. یەکەم وێنەی ژیان بوو لە خۆرهەڵاتی دوور. خۆرهەڵاتی دوور. Great. ئەو پێشەچێک بوو لەسەر Marco Polo. Let's go deeper to the text. Coming home. واتە گەڕانەوە بۆ ماڵ. گەڕانەوەی مارکۆ پۆلۆ بۆ وڵات. بۆ ماڵ یان وڵات.
The polos knew that people would be amazed to see them. پۆلۆیەکان واتە مارکۆ پۆلۆ خۆی و کەسوکارەکەی کە لەگەڵی چوو بوون knew that دەیانزانی کە people would be amazed to see them کە خەڵک سەرسام دەبن ببینینیان. But they did not guess what difficulties they would have. بەڵام بیریان لەوە نەکردبووە کە چ زەحمەتێکیان توش دەبێت چ کێشەیەکیان توش دەبێت. They were about to find out. خەریک بوو ئەو شتیان بۆ دەردەکەوت. When they reached the large family house one night, کاتێککە گەیشتنە خانووە گەورەکەی خێزانەکەیان خانەوەدەکەیان one night شەوێکیان they knocked لە دەرگایاندا and a servant opened. هەروە خزمەتکارێک دەرگاکەی کردەوە the door دەرگاکەی کردەوە. He saw three strange men. سێ پیاوی سەیری بینی واتە پۆلۆ و نیکۆلۆ لەگەڵ مافیۆ in rough all eastern clothes. rough واتە جلێکی شەپڕێ و یعنی خراپ old کۆن eastern clothes جلوبەرگێکی ئاسیایی یان خۆرهەڵاتیان لەبەردا جلوبەرکەشان خراپ و شەپڕێەوە. puzzled سەیریان پێات پرسیاریان بۆ دروست بوو and a little frightened کەمێکی لێیان ترسان. He asked who they were پرسیاری کرد ئێوە چێن and what they wanted وتی چی شتان دەوێت. They told him پێیان گوت but he shook his head بەڵام ئەو سەری چۆبە سەری دەلەخان پێی گوتی کە چمان دوێت چمانە بەڵام سەری دەلەخان هەنی. He replied that the brothers and Yeg Marco had died far away and long before. گوتی مارکۆ پۆلۆ ئەوانە لە مێژە مردوون ماوەیەکی باشە بەێرز بە لە ئێستا مردوون واتە باوەڕی نەکرد کە ئەوان لە ژیاندا مابن. Finally لە کۆتاییدا the polos were allowed in. لە کۆداییدا پۆلۆیەکان ئەو سێ کەسە were allowed in. ڕێگەیان پێدرا کە بچنە ژوورەوە. However they were upset and disappointed. هەرچەندە دڵتەنگ و ناومێد بوون to find that everyone reacted similarly. سەیریان پێدەهات کە ئەو خەڵکە هەموو هەمویان یەک جۆر هەڵسوکەوتیان لەگەریاکردن. هەڵسوکەوتیان چۆن بوو؟ No one recognized them. کەس ئەوانی نەدەناسیەوە. Family friends and relatives واتە هاوڕێیانی خێزانەکەیان and relatives خزمەکانیان asked each other if they were thieves. پرسیارە لە یەکتر دەکرد ئایا ئەوانە دەبێت دز نەبن هاتبن thief یانی دز and if they would steal the family's money پێیان وا بوو کە ئەوانە هاتینە پارەی خانەوادەکەیان بدزن. Then the three men had an idea. دواتر ئەو سێ پیاوە بیرۆکەیەکیان بۆ هات. They invited all to a special dinner. هەمووانیان داوەت کرد بۆ نان خواردنێکی تایبەت ئێوارەی تایبەت. They welcomed them in their richest finest silk clothes from China. پێشوازییان لێکردن بە چ their richest finest silk clothes from China بە جوانترین و گرانبەهاترین جلوبەرگەکانی خۆیان کە لە سین هێنابیان بەو جلوبەرگانەوە جارە پێشوازیان لێکردن. During dinner they disappeared and appeared again. لە ماوەی نان خواردنەکان disappeared and appeared again. خۆیان ون دەکرد دووبارە دەهاتنەوە خۆیان بەدەردەخستەوە. Again in their richest finer clothes from Damascus. ئەو جارە جلوبەرجی دەوڵەمەندەکانیان لەبەر دەکرد هەرە جوانەکان و گرانبەهاکانی ئی Damascus یعنی ئی دیمەشق سووری. Finally they changed again into their richest finest western clothes. دواترش جوانترین و باشترین جلوبەرگەکانی خۆرئاواییان لەبەر کردی لە ئەوروپا و لە. Next Marco brought the rough all travel clothes. دواتر جلوبەرجە دڕا و کۆنەکانی گەشتکردنەکەی هێنا بۆیان and one by one یەک بە یەکیان he cut them open یەک بە یەکیانی دڕاند from inside the thick cloth
he pulled out. From inside the thick cloth he pulled out. وهروها دولبەرکێڕە دەچێشەوە دەیدڕان پارچە پارچە دەکرد. Packet after packet. پاکەت بە پاکەت دولبەرەکانی پاکەت بە پاکەت دەکردەوە دەیدڕاند. Of the precious stones هەرێک لەو پاکەتانەشی دەکردەوە precious stone ینی بەردی گرانبەهای تێدا بوو. They had brought from Kathai کە لە سینەوە ئەو بەردە گرانبەهانە هێنا بوو. Everyone was excited. هەموویان زۆر سەیریان پێهات. Stones like these had never before been seen in Venice. بەردی بەو شێوە گرانبەهایە هەرگیز پێشتر لە ڤێنیس نەبینراوە. سەیریان پێهات. Good. At last لە کۆتاییدا people stopped wondering. At last people stopped wondering. خەڵک لە پرسیارکردن وەستا ینی لە گومانکردن و پرسیارکردن وەستا. Whether these men really were the polos, now they knew. چیت کە پرسیارن نەکرد کە ئایا ئەوان پۆلۆنە یان نا. Now they knew. ئێستا زانیان. All were very pleased. هەموویان زۆر دڵخۆش بوون بە هاتنەوەیوان. Especially the polos. بە تایبەتیش پۆلۆیەکانیش زۆر بەوە دڵخۆش بوون. On the next page, we're going to ask some questions about the text that we have just read. ئەو تێکستی کە ئێستا خوێنمانەوە قوتابیان دەین چەند پرسیارێکی لێ شیکار دەکەین. Okay? Very good. Here are 6 questions that we're going to answer. Okay? 6 پرسیارەکە دێن پرسیارەکان وەڵام دەدەینەوە. Number 1. How old was Marco Polo when he left Venice? ئایا کە ڤێنیسیان بەجێهێشت مارکۆ پۆلۆ تەمەنی چەند ساڵان بوو؟ تەمە ساڵ لەدایکبوونەکەی لێک بدەوە لەگەڵ ئەو ساڵێک کە شوێنەکەی جێهێشتووە تقریبا 16 بۆ 17 ساڵان دەبێت. کەواتە between 16 to 17. Okay? لە نێوان 16 to 17. 16 بۆ 17 ساڵان دەبوو. Why do you think the Polo's request was refused? پێت وایە داواکاریەکەی پۆلۆیەکان لەبەرچ ڕەفز کراوە؟ گوتمان داوایان کرد کە بستنەوە وڵاتی خۆیان بەڵام پاشاکە ڕەفزی کردەوە. لەبەرچ ڕەفزی کردەوە؟ Because the emperor gave them important jobs. چونکە مارکۆ پۆلۆیەکان یەکەم شت they had important jobs in the country. لە وڵاتەیە بەرپرسیارەتی گرنگیان هەبوو لە وڵاتی سین. ئەوە یەک. And then the emperor liked them. دووەمیش لەبەرەوەی ئیمپراتۆرەکە ئەوانی خۆش دەویست سیقەی پێیان بوو نەیدەویست بڕۆن. 3. When did the events in text B happen? And how long had the Polos been away? ئایا لە تێکستی B ئەو تێکستی کە بەشی دووەمی تێکستەکەی خوێنمانەوە کەی ڕوویان داوە؟ And how long had the Polos been away? ئایا پۆلۆیەکان ماوەی چەند لە ڕێگادا بوون دوور کەوتبوونەوە لە وڵاتی خۆیان؟ لێرە باز ئەو کاتە دەکا کە چ came from China. باز لەو کاتە دەکا کە ئەوان لە سینەوە ڕۆیشتە بوون. Okay? کەواتە پۆلۆیەکان بە گشتی چەند ساڵ دوور کەوتبوونەوە؟ 24 years. ماوەی 24 ساڵان لە ئیتالیا دوور کەوتنەوە دواتر گەڕانەوە. Number 4. What problems were there when they got home? کە گەیشتنە ماڵەوە واتە ئیتالیا وڵاتی خۆیان کێشەیەکیان دروست بوو. What problems واتە چ کێشەیەک؟ کێشەکەیان گوتمان ئەوە بوو خەڵک پێی وا بوو کە ئەوان مردوون. کاتە کێشەکەیان چ بوو؟ People thought خەڵک پێی وا بوو that they had died long ago. خەڵک پێی وا بوو کە ئەوان لە مێژە سەردەمانێکی زۆر پێش ئێستا مردوون. And they thought they might be thieves. پێشیان وا بوو کە ئەوان چێدەڵە دزنین. ئەوانە هەر دز بن ئەوانات. 5. What things did the Polos do to prove that
They had traveled far and were rich, and therefore not thieves. ئایا چیان کرد چ نمایشێکیان کرد بۆی پیشانیان بدەن کە ئەوان لە ڕێگای دوورەوە هاتوون و هەروە دزیش نین چی کرد ها گوتمان جلوبەرەکانی دەگۆڕی و خۆیان دەگۆڕی هەتا بزانن کە ئەوان ڕاستن. So they dressed up in their expensive clothes. هەڵسانچیان کرد جلوبەرگە گرانبەهاکانیان لەبەر کرد. They had brought with them ئەو جلوبەرگانەی کە لەگەڵ خۆیان هێنابێن ئەو جلوبەرگانەیان لەبەر کرد. طبعا ئەوەشیان کرد and they also found some precious stones in their clothes. چەندی بەردی گرانبەهاشیان ناو جلوبەرەکانیان دەرهێنا بۆی بزانن کە ئەوان دەوڵەمەندن. The last question, why do you think the Polos had hidden the precious stones in their travel clothes? پێدوایە ئایا ئەوان ئەو بەردە گرانبەهایان لەبەر چ لە ناو جلوبەرگەکانیان شاردبووە لەبەر چ بوو؟ It might be to keep them. احتیمالە بۆ ئەوە بێت کە بیان پارێزێت پارێزرابوون لەوێندەر. During their long journey بۆ ئەوەی پارێزرابوون لەو گەشتە دوورودرێژەی کە بەتەمابوون ئەنجامی بدەن. This was all for today's lesson. ئەو بریتی بوو لەوانەی ئەوڕۆمان تاوانەی داهاتوو بەخواتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ.